pag-ibig at pangarap sa mundo. Ang Tagum Talks para sa'yo. Sa bawat salita, sa bawat panaginip, laging may hugot, may saya't pag-ibig. Kwentuhan natin, nagtatawa at umiiyak. Sa Tagum Talks, buhay ay kay liwanag. Mga tagumenyos ang bida dito, lahat ng istorya ay kwento mo. Buhay, pag-ibig at pangarap sa mundo. Hello Tagumenyos, maayong udto sa tanan and welcome sa tong programa ang Tagum Talks with Candy Kalina. And this time, ang atong Tagum Talks is Talk with Pride. As we celebrate the LGBT Pride Month and we are also celebrating the Binuhat Festival, ang ato ang segment karon sa Tagum Talks is Talk with Pride. And we were gonna talk about our LGBT families, ang ato ang mga LGBT friends. And this time, special kay itong mga bisita. Kay upat sila kabuok, guys. Imagine, upat kabuok ato ang interview for this segment, for this episode. Di na ako dugayon. An educator and a youth advocate. Let us all welcome Matt Astakaan! Mr. Dase, first runner-up from the University of Mindanao, Charles Beldua. Binibining Tagum 2024, Gwen Etang. And of course, the mother of LGBTQIA+ here in Tagum City, Honorable Councilor Leo Rivita. Wow, di jud basta-basta no ang ato ang mga bisita this udto. Karong kaudtohon. Happy kay ko no nga nakita mo nako mo tanan, di ba? Nakarakaran ako noon sa ko. Nagulo-gulo. Nakulbaan ko sa inyo kay balagdagan kaayo sila, guys. Kumusta? Kumusta mo, guys? First, Matt, kumusta ka? Kumusta naman imong career karon? I'm good. I'm very happy. Mapasalamaton kay ko sa inyo for inviting me. I'm very glad to meet again, Madam Leo and Gwen. And also to meet a new friend here sa Tagum City. Friend mo? Yeah. And yeah, I'm very excited. Happy kay ko today and I'm on a vacation. So I just arrived last May 26th. So, and I'm so glad. I'm very excited of what will transpire today. And I am here with so much pride, knowing that I'm with these people. So yeah, I'm good. I'm always better than yesterday. Wow, we're very happy to hear that, Matt. Next is si Charles. Sorry, introduce yourself. Hey guys, I am Charles Junsi Beldua. I am a student at University of Mindanao, Tagum City. Wow, thank you so much. Okay, Rajut kay magbisaya ta. Pero thankful ko kay invite ko ninyo as a guest and meet ako si Madam Leo nga, idol na ako since sa una pa lang. Wow! Ganahan si Ma'am Ana. and nakamit ako sila kuya and ate nga mga bigatin po sa industry. Of course naman. Di po basta-basta. Di po basta-basta. Yeah! And this time, ang ato ang Binibining Tagum 2024. Hello! Once again, good afternoon. I am your Binibining Tagum 2024, Miss Gwen Stephanie Etang. If nagsubaybay mo sa mga previous na episodes, I was here last time. Yes. Yes. And currently, I am on summer vacation. So, yes. If nagasubaybay po mo sa akong mga posts, siguro kog laag-laag, siguro nag-try kog balik sa ako ang triathlon because I'm a big athlete. And mostly just that, self-care, self-love, enjoy summer because I'm an incoming third year. Wow. And so, yes, hapit na jud ko mo graduate sa nursing. But yes, bugat kayong third year. So I'm trying to enjoy as much of my time, as much of me, as much of my summer as I possibly can. Yes, thank you so much. Ayan, and this time, ang ato ang counselor, Leo Rivita.
Ana na lang. Ano na lang. Maayong hapon sa tanan. Yes, ako kabalo na gid mo kung unsa gid ko ka busy every day kay request kay kong beauty. Uy, sige Sobra, na ko. ma'am. Sige ra kog judge and busy ko sa ko ang career as a city councilor of Tagum, and this time siguro number 1 naman ko. Yes, so ako yung opo. ipakita pod sa mga katawhan nga dili gid sila magmahay sa ako ang serbisyo sa akong ikaduhang termino. And the same Pinoon. time, I'm very busy with my business because I'm planning to open another branches siguro this year. Mag-open siguro kog almost 30 to 40 branches in the Wow. Philippines. Ayan. We're very happy for And you. of course, happy lang gihapon ko sa ako ang mga trabaho. Ang pinaka-importante gyud, bisan pa man unsa ta ka busy, kinahanglan happy gyud ta. And of Oo. course, guwapa Og naman. hamloy permanente. Madam Leo, we're very happy. Gwen, Matt, and Charles, happy kami nga namo diri. And this time, mga kaigsoon kong Tagomeños, what's the purpose why we're here? Because we're celebrating the LGBT Pride Month. So let's talk about our LGBT community friends or families nga part sa LGBT. This time, ang mga tana, what comes in your mind when you heard the word LGBT? Unsay ka ng thoughts nimo? Sir Matt. Sir Gwen. Matt pa rin. Grabe ako. Oo. Ikaw ang una kay ikaw ang sa'yo natapat ang bote. Ma-pressure punta. Oo. What comes to mind when I hear the word LGBT? Of course, very vibrant community. Siguro I think of rainbow flags. I think of people who are not straight, so those who are gay, those who are part of the community. Yes. Actually, when I think of the LGBT community, ang mupatak jud sa akong utok is mga artists. Okay, there's so many artists or like creative people who are part of the community, and I think wala jud ko yung like na meet na person who is part of the community na dili siya involved in some kind of creative endeavor. So yeah, that's it for me. Yes, no. Kaya when you heard jud sa mga LGBT, they're into craft, creatives, mo jud na, no. Thank you so much, Gwen. How about you, Matt? For me, it stems from like personal like experience, no. When I think about LGBT, I think about love. I think about pride. I think about family because I come from an LGBT family. Like we're 7 the family, 3 of us are gays. Ang eldest namo kay barkada ni Madam Leo, tapos ako ang youngest, and I have another one like gay brother, and our only girl is lesbian. So whenever I think about LGBT, I feel like it's love, it's family, it's full of pride. And murag nagdako ko na gitanatanaw ang LGBT as something na we're really proud of kay coming out in our family is not really difficult kay ang eldest namo bayot pod. So basta madunggan akong LGBT, I always think about family. So if makakita kong LGBT members, I feel like they're my family. I feel like they're my brothers and they're my sisters. And also when I hear about LGBT, I feel so much pride. I feel so proud of this community kay we excel in different fields in all areas, Tinood. and especially now that our number 1 counselor is Madam Leo Rivita, it speaks so much of how Tagum City embraces the LGBT community, That's how true. we take so much pride of the community, and with that pride that Madam Leo brings to our city, it also gives me that pride na grabe gyud ay ang pag-take og space sa LGBT community, especially here sa Tagum City. And mo to, pasalamaton kita sa atong mga LGBT members na nagahatag og pride, like Madam Leo na in return makita pod nato ang pag-love sa mga tao. I feel like true. ang vote sa mga tao, especially kay Madam Leo, murag it speaks so much of the love na ginahatag sa mga tao, not only to Madam Leo but to every member sa LGBT community here sa Tagum City. So yeah, that's what I think of when I hear about LGBT community. It's love, it's pride, it's family. And I hope everybody feels the same as well. Yes, that's nice, Matt. Actually, do, bitaw po no, isa po na sa mga rason no, nganong why, nganong gilove ang sa mga tao si Madam Leo, no? It's because of her. Sa iyang sarili, as a Leo Riveta. Walay lain nga kanang LGBT community or LGBT nga part sa LGBT nga naging number 1 sukad-sukad diri sa Tagum City. But si Madam Leo, di ba? It's a pride, jud, no? And also, I think it's a collective effort also of the
entire LGBT community sa Tagum. Oo. If I know Madam Leo would agree na grabe pod ang support sa LGBT community kay Madam Leo and to all the like activities sa cities para sa LGBT. Grabe pod ang support, like That's grabe true. gyud ang pag-collect sa mga LGBT community. Mo pod sigurong nakita gyud sa mga tao like they feel like we don't just exist. Like we are here to take up space. We're not here to just exist but to take up space. Tama. Kung dili magiging number 1 si Leo Rivetta kung walay love. That's true, Matt. Ganahan kay Kuana, no? Thank you. So, mo ni ang debut ni Madam Leo. Kay Madam Leo dyan siya. Ayan, yan ning sona ni sa Sona ni yang first Madam. counselor. Oo. How about you, Charles? What's your thoughts? Say, what comes in your mind when you heard the word LGBTQIA? Ang motatak sa akong utok is unity and bravery kay makita na ko sa LGBT ang ilang pag-unite good as a one nga like they ganang very brave pud sila nga ginapakita nila kung unsa ang nasa silang sulod nga ilang gina-express kung unsa jud sila. Then growing up man good nga ako mga kauban is like puros pud LGBT nga duol ko sa kong tito nga gay pud siya nga very close with me na nakita na ko na siya nga like very brave siya kay iya jud ginapakita yang self kay kanang kuan man good kay sa mo man gud sa una kay ako ang lola is against yun siya kuan like kanang mga gays and like mga tomboys or whatever. Then murag nagkadugay is murag nakita murag tungod sa pagka-brave sa akong tito ba nga iyang ginapakita iyang self jud until nga nadawat siya sa akong pamilya. Yes. Actually, that's from the male nga POV. That's kanang mo na inyong mga thoughts, no? So, si mo, Charles, the experience ba nimo nga kanang nakakita nga kanang na LGBT nga kanang gi-discriminate or kanang gi-down unsa imong madunggan, unsa imong nakita or nadunggan ana nga mga experience nga mga scenario before daghan pug kuan friends nga LGBT, then madungog man ako kanang murag maglain po akong dughan ba nga maduog sila nga ginabully sila, then wala koy mabuhat kay para buso ko mahadlok pug nga mga appeal pud nga bully ba murag ginaingnan ako to siya nga tao ba nga kanay imong gibuhat mali na dapat dili ta ma-discriminate kay og LGBT or unsa pa na kung unsa pa na sila kay bising kita tanaw na to ko galingon kung unsa jud ta. Tama. Ayun. So this time, Madam Leo, what's your thoughts on say kanang masulod si mong utok when you heard about the word LGBT? Pinakauna gid masulod sa ko ang mind is when I hear the word LGBT is happy people. They are happy people, creative, talented. So thankful pud ko kay murag ang example gidayon ni Sir Matt, no, kay proud man jud ko nga teacher siya from the United States of Tinuod. basta di ba proud ko kay syempre nagasubaybay pud ko sa iya sa bata pa siya to nagdako siya and nakita na ko sa iyang paningkamot and sa time naging successful teacher siya sa USA and mao na siya naghimo pud ko niyang one of the example. So nahimo kong number 1 kay beauty ra gyud akong gamit ato. Beauty ra John? Promise? Joke ra oy. Murag kuan na gyud na siya as a whole, murag package na gyud ang akong personality. Dili lang apil na gyud na ang beauty. Pinaka-importante beauty inside and outside and most of all ang imuhag yung genuinity. No, ang imong pagka-tinuod nga tao nga ipakita sa ila kung kinsa ka ug unsa ka, dili gyud mag-matter ang atuang gender nga mahimong usa ka leader. Ang pinaka-importante na adjud kay tinud-anay nga pagserbisyo sa katawhan, na adjud kay malasakit sa katawhan, mo pud siguro nang gipili ko sa katawhan sa siyudad sa Tagum. And with that, I'm very thankful. Daghan kaing salamat. Ayun, tinuod, dili ba yung number 1 si Madam Oy kung walay love ang mga tao? Balik-balikon jud nato na no kay imagine kinsay maka number 1 nga part sa LGBT nga because before yes madam before pod sa imong mga panahon pa yun sa mo pag-embrace ang LGBT. Sa ako mga kapanahon sa una naglisod gid ko at the very young age is na-expose na manggod ko and murag niladlad na ko ba nga mga I think mga high school, first year, second year, kaya lang sa una manggo dili pagud kay totally accepted ang LGBT sa atuang community. So mura og naa pagyud ko duha-duha pagyud ko nga kailangan na ba ko mo ing-ani mo showcase ako ang mga ability, kailangan nimo showcase ang imong talent pero sometimes na ay mga hindrance tungod kay ay kuana siya
dili pa na siya kay accepted kay na magid di magid maiwasan ang mga Judgment. mga judgmental. Pero karon na embrace nako siya true sa ako ang padayon nga pagsalig sa ako ang kaugalingon nga magpakatotoo gyud ka kung unsa ka kinahanglan ipagawas nimo and someday somehow people will accept you of who you are. Ana lang gyud siya. Yes, no, kay. Yes, Matt, go. Okay, go. Sa imagine maguna ko gato nga mga panahon ni Madam Leo kay dili jud kaayo nga naka-open ang mga LGBT. Yes. So mag nakaagi jud kag transition nga loy maglalaki ba ko o magbabae. So lisod kaayo siya ingana no. Na-experience pod ba ni unsay Yes, experience lisod ni kaayo Ma'am? sa ko ang kahimtang sa una kay tiguwang naman jud ay ko no kay sa una pa man jud to. Mga 1982. Dili pa. Grabe po. Oh, Mga 1990 siguro, I 90s think lang. 1998, 1999, third year, Yes, fourth kanang year mga high school era. ko. Naglisod jud ko og adja sa tinuod lang. And niabot gid sa time na mura og kanang na-separate ko sa ko ang parents tungod gid sa ako ang sexuality. And that time siguro mao na pud to siya ang reason nga maningkamot jud ko sa ko ang kaugalingon kay syempre mura manggug dinaog-daog gyud ang mga bayot gyud sa unang panahon kay murag dili gyud gani ka inclusive sa una kasi bayot ka nga wala ka nabilong, Yes. wala ka gihimo sa Ginoo murag ana ba gyud na ilang Wala kay pangla- pulos. murag mao gyud na permite ginabalik-balik nga babae lag lalaki ang gibuhat ana-ana. Pero sa una pud gamay lang ang nagamay lang ang naga-express silang selves na they are belong to the LGBT community. Murag talagsaon lang, dili gyud tanan kay syempre nagatago pa man ang uban. Basta ako muna sama sa akong ginaingon, pinaka-importante gyud pilion gyud nato maging happy samtang buhi pata. So mo nang gipili gyud nako maging happy, mao na nga gi-express gyud nako ako ang self kung unsa ko. Yes, Ana. sinuod na. Yes, Matt. Unsay thoughts mo about that? Nala ko i-add no since Madam Leo mentioned about like witnessing me growing up. It's also very important sa mga bata na naagi tayo gina-look up, not only like in any forms, like straight ba na sila. And I am just so lucky na nagdako ko surrounded with with lots of good people, especially sa members sa LGBT community. As I have mentioned, I have my siblings who are also very kanang nagapaningkamot pod in their own fields. Our eldest kay nagatrabaho siya sa DRMC. Ang ako among isa ka LGBT member na naigsoon kay siya kagawad SK chairman siya sa una, tapos SK kagawad siya karon sa among barangay. And it's very important na naadyo kay gina-look up growing up. Example ako, growing up, makita na ko si Madam Leo sa una. The very first time na nakita na ko si Madam Leo kay very first Binuhat Festival. Yes. So Binuhat Festival, mo gini siya ang festival sa mga Sa LGBT historical community. na. Yep. Tapos si Mayor Ray T. Uy ang nag-institutionalize sa Binuhat Festival. That was the first festival na nag-attend ko. And daghan kay kong nakita ng mga LGBT, I made friends. Tapos daghan kay kong nakita na murag daghan kay kong examples na nakita ba, and Madam Leo was one of them. And nakita na ko na actually kato na time murag napaka sa formative stage, naga-figure out ba ka kung unsa imong gusto, like do I wanna be like her na gusto ko mag-pageant, do I wanna be like them na gusto magsayaw, I took different field, but the amount of inspiration that they gave me when I was young, mao ni siya karon ang resulta ba na with all like the inspiration, the mentorships that I had a lot of mentors before who were also part of the LGBT community. Shout out sa akong mga mentors diha. Murag kani sila like Madam Leo, mga mentors nako. With all their efforts, sa tanan nilang paningkamot, sa tanan nilang like giunsa nila pag-build sa ilahang self, unknowingly gina-build po nila ang mga younger generation. So murag this is a message para sa mga younger generation na it's really good to look up sa mga not only sa members but tanang klase sa tao ba, like na naa ka gina-look up growing up, because pagdako nimo like i-think nimo imong self na gi-look up to nimo na mga tao because in one way or another nakatabang gid sila sa imuha. Like karon mga vivid memories nako pag magunahon na ako sa akong pagkabayot, sa akong pagkabata, kato nakita na ko si Madam na nag-appeal siya sa Binuhat Festival kana murag fashion show ata to sa Rotary giheld.
Tapos oh mo na si Madam Leo Rivita, sikat kay na siya, kana good na. Tapos ikaw as a young gay, mura kag ma-inspire ba hala kanang pwede daay maging Oo. successful kaayo ang members especially kato na mga time na murag rampant ang discrimination. But this time murag di naman nga nakalisod mag-take up og space kay murag mo nang as members of the LGBT community, we should always thank our like mga primes at murag the people na nag-una sa ato because they paved the way for us na para makit-an ta sa ato mga community. So sa mga bata diha, ang mga younger generation na LGBT community ay mo kahadlok and always look for somebody, for someone na makuhaan yung inspiration. It could be your siblings, it could be your silingan, it could be someone na di mo kaila personally, like Madam Leo. Di na ko siya kaila sa una. Eventually, nakabalo ko, na barkada din sila sa ako ang kuya. So I had so much kanang encounters with LGBT members, like mga makeup artists, si Kuya Marlon, si Kuya Badge, daghan juga ko kanang LGBT members na kanang nakasubaybay sila sa ako pagdako. And na-realize na ko na murag karon ba naning dako na ko, wow, murag siguro part sa ako ang success. I don't know if part sa akong success karon kay katong mga inspiration na nakuha nako sa ila kay sa una sa high school ko, funny kaayo kay di ba magtanaw ko binuhat. Si Kuya Marlon na igina-train ng mga sayaw-sayaw sa Mardi Gras. Pag naay mga presentation sa school, ako ang mag-lead. Tapos kung unsa ako makita sa Binuhat Festival ng mga sayaw, mao akong ginatudlo sa mga class. Karon ako siya na-realize actually na grabe jud ang impact sa LGBT community sa akong life na murag, 'di ba, arisgada kaayo, daghan kay kagdanang naging public speaker ko kay nagatanaw ako og mga pageant, mga gay beauty pageants. Mga tubag ni Ma'am Leo. Mga tubag ni Madam Leo. Tinuod. Grabe ang murag unknowingly ba gina-build ko sa mga experiences na wala ko kabalo na nakatabang din siya sa ako kay na-inspire ko sa ilaha. So I hope katong mga LGBT mga members diha, mga like find your path, tapos you not necessarily na same path yun yung i-take, di ba? Same path, as long as makuha niyo mag-inspiration, makakuha kag lesson sa ilaha. That's true. So, yeah. Actually, lain-lain og mga experience no kung unsa nga klase nga LGBT ka. Pareha kay Gwen, di ba? As ka ng mga makeup artist nimo or mo mga handler, di ba? Napugay own experience. Unsa ba experience nimo sa mga LGBT nga kanang mga handlers nimo, imong mga ano? So, similar mi ni Sir Matt in the sense na I also grew up in a very heavily LGBT na family. Although I don't really have direct family members who are part of the community besides myself. Kay I'm an only child. I do have a lot of cousins. Who are part of the community. Pero mas close ko with yun, like what Sir Matt said, yung mga sina Kuya Marlon, sina Sir Badge, who were handlers and part of the pageantry na community. Siguro that's where like a lot of my exposure came from. Kasi I think that's also why I mentioned kanina when I think of the LGBT community, I think of artists. Because a large part of my exposure to the community is because of them. Artists. Not just makeup artists or people in pageantry, but artists in general. Like, for example, Freddie Mercury. My mom my parents actually, my family, they're huge music people. And I've always sort of loved music. Music is sort of very innate in me. And it's not just like LGBT na people in my life, like makikita ko talaga in person, but also like through the media, through yung music. Yeah, through music, especially like with icons right now like Chappelle Roan, for example, who isn't necessarily like LGBT, but they represent the queer community because they derive a lot of their inspiration from music and sa ilahang look from drag, and that's really a big part of how it shaped me, not just as a person but as an artist. Kaya I really consider myself as more of an artist rather than a pageantera. People don't really know me outside of Binibining Tagum. Yeah. Wala kasing masyado, I don't really like post a lot of my singing, a lot of my dancing, a lot of my art endeavors online, but a lot of them is derived from my inspirations, both from my friends who are really good artists who are part of the LGBT community, who exposed me to a lot of
the influences that I have now, and that sort of shaped me and my branding even and That's my true. interests into the person that I am today. Actually, no, I just realized nga, mostly sa mga director, mostly sa mga producers, mga event directors is ang mga gay. Yeah. They're very creative. Kanang usahay makapangutan na ka ba nga kanang unsa ni, is it a talent or innate or unsa ba siya? Mo pa na nakapangutan, have you kanang encounter that in your mind nga nasulod ba sa inyong utok nganong naay ing-ani nga ability nga dili kaya sa babae or sa lalaki? I think a large part of that involves, kasi in the community there's a big kanang theme for self-expression. Kasi in same answer. Okay. In the Copy paste. Go. Yes. in the community kasi there's a huge na narrative na when it comes to pride, and with pride there's, especially in relation to self-expression, kasi for a very long time, even now for the current generation, kasi parang patago yung mga people who are part of the community because we live in a very Catholic na country, and even with progress, especially sa youth when it comes to acceptance sa ating mga queer na brothers and sisters, Yeah. there's still a lot of hesitancy to come out. Yung parang alam mo na queer sila pero hindi nila ma-confirm kasi ayaw nila na ma-disappoint yung parents or friends or family nila because they're part of the community. And that's still a very kanang real na experience today. And so I think that's why there's so many creative people in the community, and you see them a lot in entertainment because that's sort of their avenue for self-expression. Hindi nila mai-express yung sarili nila normally in everyday life, so they do it in other ways through their hobbies and through the things that they love. Kasi at least kung hindi mo naman maipakita sa world na ganito ka, at least you can share the love to other people and possibly inspire other people to be more confident in showing who they really are. That's true. No? Tinuod. Diba? Oh. Humana nga tong show. Actually, no, tinuod. Tinuod na. Tayo titit na. Si Gwen, amo to ba? Pero tinuod bitaw na, no? Mostly sa tanan jud nga mga mag-lead. Kay, it's part of the LGBT. Why is it that happen, Ma'am Leo? Inborn na gina siya. Or no? May kaingon Tama pod ka, sila no? giingon, innate na gid na siya because member of the LGBT community is very unique. Naatay murag creative imagination nga gikan lang kita lang ang makahuna-huna. Bitaw. Kita lang ang nasa to ang mind ba nga kini ang ato ang buhaton, kini nga idea which is wala pod sa uban. Mao na nga mag-excel gyud ang mga LGBT because sa ilahang talent nakakaiba, extraordinary talent. That's true. Mao na itong pasabot niya sa English nga taas kaayo. Pero ikaw, Matt, what's your thoughts, Bod? Nga, about ka ng anong na yung mga Si Sir na po, artists? oy. Oo. Sige, sa lalaki nga POV, pangot, sige, ikaw, sa male nga POV, no? Pero, actually, Tagomeños, oo, diri sa ato ang Tagom Talks, nga tong segment nga Talk with Pride. Natay babae, natay lalaki, and a part of LGBT ko. So, pangutanon po na to, og dunggun po na to, unsay thoughts po sa mga lalaki og sa babae. Sige, ikaw daw, sa male POV daw, unsa? What are your personal thoughts or insight about LGBT community? Kasi ka ng mga masulod si mong utok or sa mong pag makadungog ka ng LGBT, is it a judgment dahil mo sulod si mong utok? Ay, dili. For me, like, gin-accept mo dyan ako ang LGBT good kay pas akong yung nga growing up nga daghan ko mga kailang nga LGBT and close po na ko sila. So, mao to nga kanang murag inig akong kauban man good kay like sila gays and murag mas feel na ko ang warm sa love ba kay nag-grow ko sa family nga tough love good nga akong papa is very kanang isog. Then murag maglisod ko kanang express. And then the way inig mag-uban na ko sa mga friends nga ingani nga mga gays murag ma-express ko na ako ang kuan kung unsa jud ko pero straight ko pero ako ang kuan is like I have a feminine side man good. Kaning dili lang ko is dili ko Yes. dili kay
So nakay sometimes naman yung masculine and feminine side ng pero lalaki. normal na pero magdepende mo na sa kuan perspective jud sa tao. Perspective sa tuwa kung usa jud patanaw niya. Pero kung kinsa jud kay inside, dapat nimo jud nang ipakita. Wow. Ikaw, Matt, what's your thoughts? Or insight? My personal thoughts about the I don't know, but or I keep on telling this, but I have so much pride of being part of this community because I learned so much from this community. Most of my like success sa akong life, I owe it to all the people who paved way for the LGBT community sa akong life. And daghan kay kog nailhan na mga LGBT community members who are really successful in their chosen fields, like not only in leadership but also in beauty business, Craft beauty industry, sa makeup, sa talent, sa singing, sa dancing. Murag daghan kay ba murag in every field na makita nato sa atong community karon, there is LGBT community. And Bitaw. if magunaw na tanan na every field sa ato ang community na LGBT, dili lang po na we're not just there to be part of that field. We are there to excel. Na murag makita nato ba na murag every LGBT community paghatagan nimo silang work, dili lang kay trabahoon nila with so much sometimes they overwork. with so much results na makita gyud mo na ay kanang siguro maupod na ang reason nga nung as you have mentioned daghang directors, daghang nag-trust sa LGBT community because I feel like LGBT community members don't settle for less. Siguro. Because we're so creative. Like we have so much talents, we have so much to offer, And so much in mind po, so much no? in mind na gusto na to ihatag. Buhaton, And wala lang, I feel so much proud, especially me na I am now working in the United States as a teacher, and nakita gyud nako na as LGBT members, dili lang ta diri nag-excel sa Philippines, but we also do excel like globally kay Tinuod. daghan kay me LGBT members na naga-teach sa US karon, and we are very accepted sa among workplace. Like nakita po nila among worth, and sometimes they ask us giunsa mi pag-train diri sa Philippines, giunsa ta pag-educate diri, like not only LGBT but like Filipinos in general. No, tapos nakita nila ba na grabe mag-effort like me, nagahatag ko like not only educating my kids but also inculcate telling them like unsa ang culture sa Philippines, unsa ang difference sa culture sa LGBT sa Philippines, sa US, like kana na mga ideas or kana na mga experiences made me realize na ang talents, ang gift sa LGBT community dili lagi siya pang Philippines, na murag dapat ang Philippines, we should be very very proud of our LGBT members because we can excel not only here in our country but we can excel internationally, and a lot of our LGBT members have proven that already in the past and even in the present. So yeah, when I think about LGBT, I feel so much proud, like pride, tama gid ang word na pride sa LGBT, kay murag dili lang pride kay LGBT member ta because murag we are proud to give love, we are proud to help to our community. Murag in all aspects sa community there is pride, di ba? Murag even mga straight people pag na sila'y buhaton, they have that pride, and I feel like kita mga LGBT members, we have that pride sa tanang ginabuhat nato. So in simplest thing na ginabuhat, sa pinakabongga na ginabuhat nato, na we do it with pride. So I hope everybody will do that as well, na in everything that we do, whatever field you have, whatever industry you are in, you do it with pride because daghan kay maka-appreciate sa imuha, and the very first person na mag-appreciate sa imuha imong self good. So if you do it with pride, people will be proud of you as well. That's true. Yeah. And daghan po kay mga successful. Yeah. Of course, sa ilahang Charles, what's your thoughts about it? Ano ko idungag is like ang LGBT mo bud kay deserve po nila to kanang right to love, marry, or kanang safe kanang living safely, og sa wala sa utok is kanang mag safely nga walay discrimination ba. Oh, okay. Nga magpuyo nga
ma-feel safe Ma-feel sila in safe every sila. actually isa po na sa mga issue nga kanang if you're an LGBT kanang you're unsafe naghad ka og kanang makulbaan ka bisin dili ka madawat sa trabaho makulbaan ka kay basin dili ka accepted sa community o kani nga lugar there are many things nga nung ma-feel sa LGBT community or part sa LGBTQ nga kanang ma-feel unsafe ba so Madam Leo there is a time nga nabot ba si mong life nga kanang murag hala oy dili lang ko mo apil ani kay it's because kay ing ani ko LGBT ko Oh, sa una. Perminti yun na ako ma-feel kay mura og dili ka belong. Murag ana god sa una. Pero karon ay murag na kay doubt ba perminti. Syempre LGBT ka and mosulod yun sa imong mind kanunay na hala oy basig maulawan ko, ana basig ibash ko or basin og dili sila ganahan sa ako Nadyo mga ning ana. Normal ra gyud siguro na. and katulad storya ni Charles ganina nga kanang LGBT deserves to be loved and to love kanang there are some kanang LGBT nga kanang dili jud siya kanang dili jud happy ang ilang love life unsay mga thoughts nimo ana Dili happy. Higwaos naman na eh. di ba natin kailana madam Oh, daghana sila. Even in the straight, no, men and women. Normal ra gyud na nga usahay dili happy ang ato ang love life and napoy happy ang atong love life. Pero sa mga LGBT community, swerte-swerte ra gyud ang gugma. Para sa ako, even sa babae ug sa lalaki, swerte-swerte gyud ang relationship. Nadyo'y usahay makatiming taog ka ng dili ta ma-happy and napoy time na ma-happy ta. Pero choice ra gyapon nato na kung unsaon nato nga maging happy ta sa atong relationship. tama tinuod so usahay man gud sa atong life sa atong life no as a person nganong nag-love life naman ko no depende man gud no kung how actually even sa mga lalaki kanang naabot ba sa inyong point nga kanang sige pangutanon ta mga sa inyong POV na may point sa inyo nga kanang ma-attract mo og babae ay or LGBT nga kanang gay or trans woman Para sa kuha, dili ko matak pero ma-amaze ko sila nga the way sila nga ingana sila ba. Kanang wow, murag mag-shine good sila. Ingana good. Oh. Pareho sa una kaning pag-idolize mo ka Madam Leo good nga. Murag sa una is dream na ako nga o sa unsa pagka-idolize ka nagwapahan ka Oh, or ingana ganang na starstruck ka sa starstruck iya ko kay dili kay okay sa una step 1 kay makita na nako sa akong mama ba nga kanang makita na ko sa Facebook good nga kanang ginawa siya sa akong mama through Facebook through vlogs niya then so na nakaingon ko ba nga gusto na ko ma-meet si Madam Lea niya karon kay na-meet na ko si Madam Lea kay Sarah gusto mo ka kay pati mo ka Sarah nga diba? warag close sabot mi gamay oo pero ikaw Gwen kanang have you experienced kanang kanang being attracted to the same nga kanang nga babae sa female nga POV how was it kanang unsay thoughts nimo kanang makita ka gwapa kay nga babae nga nagwapahan niyo is it different from the the other POV Personally, dali ra ko magwapahan basta babae. Like, I don't know what's with the women today, pero grabe kay glow up ang mga nabalakan akong mama na naglingkod sa kilid. Actually, Dagan kay gwapa na babae today and dali ra jud ko magwapahan og babae. Maybe it's because of the internet and media na like dali ra kaayo ta ma-influence kanang sa the way we dress and mao man gud na ang makapagwapa sa isa ka person kanang how they present themselves ba whether babae or lalaki ma-attract man jud ko basta kanang tarong ang ilahang pag-present sa ilahang sarili like humot tapos hinlo ang hair for example sa babae if nice ang makeup or nice sila manamit. Pero personally siguro sa ako ang like dating life and my romantic interests it's more so the personality that really shines through. So it doesn't really matter to me if babae ka or lalaki. O sa physical. Or whatever tomboy trans, it doesn't really matter to me. Bitaw no. Actually, kalipod nga pangutana ba? It's jud siya, dako siya nga pangutana. If ikaw Matt, kung matubag mo nimo, when you say about love, is it kanang mag-depend sa imong physical appearance, kung unsa ka as a person or mag-matter sa imong isang heart or feelings? Honestly, I feel like
normal man gid siguro na magtanaw ta physically, no? Like me personally first gid mo ma-attract is physical. But at the end of the day, physical is superficial. Na murag it will fade. Tapos Tama. murag physical ang maka-connect sa inyo ha, but what will make your relationship longer is the way how you treat each other. Murag your understanding, imong kindness, ang like the way how you treat each other gyud ang care, ang lengthen sa inyong relationship. Pero yes, first good for me honestly physically good. Like makita gini mo ganahan ko ani kana mo kay mga standards. Like you also built yourself, di ba? So lain pag i-build ni mo imong self tapos di ka mag-set I really believe na if pag naka-standards sa imong self, you also set your standards high. I don't know if tunga tani na idea, but I feel like you also have to set your standards high kay naningkamot pa po kasi imong self, di ba? Na murag mataas po imong value, mataas imong worth. So murag deserve po siguro nato na mag-set ta og standards. But it doesn't mean na nag-discriminate ka sa isa ka tao because I feel like murag kita magutanan murag unique gid ta na murag naagi maka-appreciate sa ato at the end of the day. Like me, I'm single for like years already. So siguro wala pa ning abot ang right na tao, wala pa naabot ang tao na murag muuban sa ako for the rest like Madam Leon na naiyaha. Si boss. So ano ba like we just wait. Siguro we had like past relationships. We have relationships before na wala nag-work. Murag I feel like it's more on redirection. So yes, physically naagi hapon, but at the end of the day, ang kaan gyud ang pag-care sa imuha, ang love na ginahatag gyud sa imuha ang pinaka-importante. Kay mao maginay murag mag-bind sa inyo together na magdugay mo sa inyong relationship. Kay superficial naman jud kayo ang beauty. Matt, is that matter for you? Nga kanang different mo og status sa imong ka-relationship? No, it doesn't matter to me na murag lahi mi og status because dili man po ko dato, dili man po ko murag I was not born in a silver platter kana murag wala ko nagdako na dato like naningkamot lang na siguro nakaginhawa gamay na murag di na ko makita akong self na murag mamili kay tungod dato ka or di ko sa kay wala kay car ana ba dili murag wala ko ana na standard sa akong self kay ang importante sa ako kabulo ka maningkamot. Like if you want our relationship to work, dapat kitang duha maningkamot. Like ikaw dapat nakita na ako na nagapaningkamot ka or nag-eskwela ba ka, nagatrabaho ka. It doesn't matter to me kung nakay car, kung gwapo ba imong mga sinina, kung branded ba, no. It doesn't matter to me as long as makita na ako na nagapaningkamot ka because at the end of the day, dili magud ka na gud gihapon ang motong giingon makapastay sa inyo sa relationship kay kung kana lang imong ginatanaw sa relationship, what if mapobre siya, so mawala pa nimong love sa iya. What if beauty imong gitanaw sa relationship tapos mawala iyang beauty sa pila niyo ka years kay secured na kay mo sa isa't isa, so mawala pa nimong love sa iya. Pero kung kindness, kung caring, kung murag deeply rooted yun ang inyong love sa isa't isa, dili lang superficial, mo gini makapastay sa inyong relationship. And I hope where every LGBT member makakita, no, like giingon ni Madam Leo, swerte gyud na siya, not only sa LGBT but also sa straight people kay murag when it comes to love, I feel like love is the ultimate equalizer gyud sa atong community na murag tanan man ta pwede i-love, tanan ta pwede mo love, pero at the end of the day swerte gyud usahay. At the end of the day, swerte gyud kung mag-stay mo sa inyong love. Kaya even pisag kasal na mo, di ba? Magbulag man namaga po nagbulag. So, I feel like dili lang gyud siya sa LGBT members ma-apply ang kalang successful na relationship as long as nagkasinabtanay mo, so as long as like willing mo to work sa inyong mga imperfections, so mag-work gyud inyong relationship. And hopefully, kitang tanan, straight community and LGBT community will find that love now or in the future. Wow. Yeah. Kauyo na kay si Matt, no? Pero actually, talking about swerte, di ba? Gani, junit na matablahan. Di na ma-zero yan, ha? Gani. Pero actually, no, speaking about swerte, in your opinion, Charles, is there any chance or is it possible na ang straight guy to be in love with a part of LGBT? Ikaw, what do you think? Yes,
Dili ka na imuhang POV, ka na imuha lang jud. Is it possible for you to be in love with the LGBT community? Or like, Oh, na ba kay trans or... possible ba nga makauyab ka o ikaw? For me, dili jud. Wala to. But do you think ka nang wala no chat. Pero do you think na ay lalaki jud nga ma-in love? Naa jud. Daghang ko kaila. So do you think it's possible? Yes. Posible siya. Si Kuan, kaila na ka. Okay, so Matt, night chance. Night chance. Kaya na pwede daw, nado siya kaila. Anyway, ikaw, Gwen, do you think there is a chance nga ang straight woman ma-in love sa LGBT? I think so. In the sense where the LGBT community is a very diverse community. So, dili lang siya limited to people who are gay and who are lesbian. So, maybe ma-attract siya to a trans man that's still a person who's part of the community. And most trans men na I've met really do pass as murag straight na men. And I've known people who are like straight women who are attracted to trans men. Maybe even kanang mga asexual nato na or intersex nato na mga part of the community. So to limit your kumbaga dating pool to straight men is also sort of limiting your options, in my opinion. There are so many people in the world who are part of the community and who aren't part of the community who could be potential na partners nimo, and I don't really think na just being queer should kanang limit good your willingness to open up to someone. Kay malay mo, someone who is part of the community who just happens to be trans or asexual is the Nakahelp person sa na makahelp sa imo ha. Maybe future, not yeah. necessarily in a romantic way, but in Financial. financial. Sugar mommy. Gawad kalinga. Di, oo. personal growth. Yeah, Gabi oo, naman pod. sa ng Na, pod. financial. Pwede po, di ba? Apil naman na siya, oo. Actually. Pero ba, Madam Leo, ikaw, do you think nga kanang pag ang lalaki, straight guy, makauyab o part sa LGBT, is it consider nga gay na po siya? Dili siya consider because I've already experienced that for how many years? And in 12 years na nahimo na ako siyang live-in partner before, straight man gyapon siya until now. Kaya amigo man gyapon mi. Oo. Pero naapoy uban na kanang moingon sila na nahimo pud siya, natakdan pud siya nga nahimo siyang LGBT, na nagyud na siya Choice idaan pud nga na. dala-dala sa iyang kasing-kasing. Mo nang after ko na develop lang ang iya nga, wala murag nabayot pud lagi siya, pero ano na gyud na siya, na gyud na siya feelings daan na kuan LGBT sa bata pa siya. Wala lang niya na express. Yes. Pero kung straight gyud siya, gikan sa iyang pagkabata, then for how many years nag-ipon mo, bisan pag nagbulag na mo or nag-ipon how many years, 20 years, 15 years, straight gyapon siya, straight gyud na siya. Dili ko mo tuog yun. No? Kaya na-experience man gyud nako. Matt, is it being LGBT is a choice? For me, I feel like, ano good siya, like, destiny, or like, it's for me, it's innate. Like, Yeah, and I couldn't remember na nabata pa ako, nagpili ko kanang maging, kay kung gipapili siguro na ako kay choice na lahi, no? Pero I feel like it's really innate, kay murag, wala jud ko'y memories sa akong pagkabata na na-feel na ako na straight jud ko. Like, murag, ang pinaka-vivid memories na ako na murag, bata pa ko, kay mag-request ko sa akong mama na palitan ko og kanang pang baton sa majorette, palitan ko paper dolls, like all pang girls. Like mo na ako mga memories na ma-remember bata pa ko, which made me realize na siguro dili gid siya like choice, no? Na murag, I feel like it's really innate sa Ikaw, Jud, ato, like mo gini siya, murag naka-imprint na siya sa akong murag natural na siya. Oo, no? murag naka-imprint na siya sa akong genetics na ano, pero siguro lahi po, napoy uban siguro na na-adapt nila silang Na-adapt sa culture, partner, ana. pod. Pero for me, personally, I feel like it's really innate. Mogid ako, naka-imprint na siya sa akong genetics, kay murag, wala dyan kayo ma-remember sa akong pagkabata na na-part sa akong Gipapili ka, self na naging straight ko na lalaki. Like, murag, pagsugod pa lang na ako, murag nagkamuwang ko, nangayon ako paper dolls, baton sa majorette. Mo na akong ginapangayo sa akong mama sa una. So I feel like it's really innate. Yeah. Kaya sometimes mo good, I think about there are some people nga kanang parts of LGBT community but
ang choice nila is not to not to reveal themselves as a part of LGBT. It's because Maybe they considered a lot of things nga like na. coming out because like lahi magutag upbringing. Like That's true. for example sa ako ang family, it wasn't difficult for me to come out because I am with a family na daghang nag-LGBT members and I feel like lahi gyud ta and I'm very proud karon kay daghan na kay naga-come out, though late naga-come out ang uban. I had so much friends, daghan kay kog friends when I was in high school na nag-come out sila when we were in college already, when we were already working. Tapos pag ingon na sa hey kanang pagkabalo nako na gay sila, I feel like I knew it pero wala na ko sila gi-ask before because I respected their na dili pa nila Choice gusto nila, mag-out, di ba? So I think this should be a lesson to everybody na we shouldn't decide, we shouldn't decide to out somebody, to out our friends, to out our to classmates. expose. Yeah. So we should wait na maging ready sila to come out. So like my friends, no, when they came out, I knew it na gay sila sa una, but I didn't even ask them. I didn't even tell them na mag-come out because I respected them. I respected na siguro di pa nila kaya or basig dili gid sila gay ana ba murag nako ingat ang mga thoughts sa una pero katong nag-ano sila I knew it naka-feel ko sa una but I just waited na mag-come out sila because that's their right. So I think that's a lesson for everybody no na nagahatag tag lesson sa tanan na dapat dili ka, you shouldn't be afraid to come out. So also part of that lesson dapat maging lesson po sa atuan na we shouldn't force anybody to come out because Bitaw. it's never easy to come out. It's never easy because we all have different upbringings in life. Yeah, that's true actually. Yes, Gwen. Sorry. Siguro to add to it na lang pod. I know that there are many people in the world who are very curious about the sexuality or like ang preferences ng mga people who are especially close to them. You know, kay naman yung mga people na kanang ma-feel jud nimo na dili jud sila straight pero dili nimo ma-sure ba and like you can't wait to ask them and I just want to point out lang rin na personally it's none of your business rin Actually, to ask like them. to ask them kasi Or to question their it's an ano, invasion of identity. privacy kasi and like what Sir Matt said there are many reasons why a person wouldn't come out and siguro maybe to a lot of people it's a personal matter kasi That's true. it's a very personal matter and you shouldn't cross that boundary unless you were let into the home kumbaga. Even if pinaka-close nimo sa imong even imong brother, yeah, respeto jud ang pinaka-importante, no? And because of that, what do you think are the common challenges faced by the LGBT community nowadays here in the Philippines? O, ikaw daw, Gwen. I love the fact that nowadays we've become more accepting of the LGBT community. Siguro one of the bigger na issues that I see is the difference between acceptance and tolerance here in the Philippines. Unlike most countries, especially here in Southeast Asia, who are more leaning towards conservative na practices, in the Philippines, we're more liberal despite our high na religious na leaning. But I think, especially for the older folks, there are many who just tolerate instead of accept the LGBT community. Yeah, there are many who just tolerate. Like yung parang, Bitaw. there's the pressure. Siguro I'll just speak from experience na lang. I say that because I feel like there's a certain pressure for the LGBT community to succeed in whatever field they go into because the perspective is if wala kang ma-contribute to society then wala kay pulos. Actually. Basically. Kung So, bayot ka dapat na kay pulos. kung bayot ka Muna yung dapat ano, magpa-happy stigma. ka sa community tapos Oo. kung dili out Wala kay pulos. tapos ma-discriminate ka even more because bayot na gani ka wala pa jud kay ginabuhat. Nya murag lain lang kayo siya ba kay it's there's still people. That's sad. Yeah, it's very sad. And besides that, it's also the lack of access to a lot of basic na necessities like the fact na here in the Philippines wala pa tayong hindi pa Third- napasang SUGI bill for example, which is a law that supposedly protects us from discrimination and other na forms of
violence towards abuses towards bully. the community, as well as yung access to important na gender reaffirming na surgeries for for the trans folk, as well as yung necessary na mga needs ng LGBT community, especially those who are heavily inflicted with HIV. These are very complicated na issues in the Philippines. And not just in the Philippines, but in the world. And yun, I just hope that with the awareness that we have right now is ma-solusyonan natin, and we have a broader, more open-minded perspective when it comes to these types of issues. How about you, Matt? What are the common issues? Mag-stem kita sa discrimination, no? Kay murag moogid siya, murag umbrella ba, but discrimination comes in different forms for me. And I feel like as someone who has experienced working abroad, na like US is more like liberated country, like very like known gid ang US, like very accepting, like very loud ang mga LGBT community. Nakita gid pud nako unsa ka lahi, like unlike the Philippines, ang employment and job opportunities. Kay I don't know, like sa US, like ma-amaze ko, like bisag asa na part sa na offices makakita jud kag LGBT members. Like for example sa like mga malls like Walmart or mga shopping malls, makita nimo mga LGBT members all glammed up mo duty. Like bisag asa na field na LGBT members, like murag normal sa ilaha, like normalize sa ilaha na mo duty, like naay mga LGBT members. And I hope moabot na naman ta na part, pero unta maabot gid ta sa point sa Philippines kay let's accept it na when it comes to job and employment opportunities, naagi mga like na mga requirements, na mga like mga standards na ginapangayo ang mga offices. Doon na nagi mga offices karon na nagi mga LGBT members. Pero let's accept it na dili pagid ingana kaway, especially sa ato ang mga LGBT members na naga-cross dress. So I hope moabot ta na point sa atong country na i-hire nato ang isa ka employee, i-hire nato ang worker not because of how they look like, not because of their gender, but because of what they can contribute to your organization or to your company. And mao na akong nakita gyud na like having experienced that like in the US na grabe ang job opportunities na ginahatag sa mga tao regardless of your gender. And that's also because of the protection of the LGBT members that we have like in the US, because of the Supreme Court ruling in 2020 na nagahatag gid og like rights, protection sa mga like anti-discrimination sa LGBT members, no. And I think diha pod nga no naga-fight gid ta for SOGI bill, because SOGI bill dili naman to fight for discrimination. This is also a fight para mahatagwan og equal opportunities, especially sa jobs, especially sa mga pagpangita og like in any field ba na maprotektahan na to ang LGBT members na unta maabot kita na point. And I hope na we should be more understanding of our LGBT members, na wala lang gusto kay ko happy kay ko makakita og mga LGBT members when I traveled to Thailand last time. Ano ko mga friends, amazing diri no kay ang mga LGBT nila kay nagatrabaho diri, tapos nakaglam, nakalek wala murag normalize sa ilaha ba, na murag dili big deal sa ilaha good, na murag part na gid sa ilang culture ba. And I hope na maabotan na point no na, but we're on our way there. Yeah, especially na daghan natag mga LGBT members sa ato ang sa atong mga fields, different fields, sa atong council para i-advance ang rights sa ato ang brothers and sisters sa LGBT community. So I think that's one of the common challenges kay daghan kay mo-offer ang LGBT members. Dili lang sa larangan sa teaching, dili lang sa larangan sa beauty industry, dili lang sa larangan sa dances, sa singing, but in every field daghan kay ma-offer ang LGBT community. And I hope and I hope the government will be more inclusive, and also the LGBT members dapat di kita mahadlok to take up space, di ta mahadlok to try, no, di ta mahadlok mo apply, because me personally
when I started teaching, I was really like nahadlok ko kay basig di ko ma-accept. I actually hid myself first few months sa akong mga students when they were asking me if I am gay. Lalaki So they were siya. asking me if I am gay, but I hid it for like for a few months because I was afraid, because I was assigned in a because there were still conservative parts of the US. So I was trying to hide my identity, but my students were kept on asking me if I am gay, if I am one of the members of the LGBT community. And the moment I accepted na okay, I needed to tell them that I'm gay. They needed to accept me whether they like it or not. So pag ingon ako sa ila, they love it, and they have so much Accept it. respect to me. So we shouldn't be afraid. So me, bisag naging teacher na ko, there was really part of me na naging afraid because I was in a new culture. Wala So pa kabalo. but this time I'm very proud, loud and proud, nagiingon sa ilaha that I am gay, that I am part of the LGBT community. So I'm just very grateful that I was given this opportunity to have this job, like to educate kids. Like there's nothing wrong. There's nothing wrong of being who you are by Lady Gaga. Yeah. So there's nothing wrong if That's you're like true. if you're gay or not, as long as you are contributing something meaningful to our community, and that's what matters the most. Tinuod na. Yeah. To educate siya do. Madam Leo, what do you think are the things nga kanang kailangan buhaton sa ato ang even sa government nga ma-help ang ato mga LGBT community ang kanang dili mahadlok sa ilaha. Dili mahadlok sa mga challenges nga nahitabo sa ilaha. Okay, when I talk about challenges, in our country, we are always promoting inclusivity, diversity, empowerment, but still the biggest challenge that we are facing right now, most especially the members of the LGBT community, especially in our country, na-mention naman ni Sir Matt na okay sa US, okay sa laing country, and na-mention na po ni Binibining Tagum. So, ang ako alang is, until now, I'm looking forward for the LGBT community to unite as one, because until now, there is always a crab mentality. There is Separation. jealousy, separation, insecurity, bitterness among the members of the LGBT community. So mao gyud na permiti akong i-address how can we amend the SOGI bill national law if ang mga members of the LGBT dili magkasinabtanay, nagsugod sa ato atanan. So mao gyud na ang pinaka-importante ang pagkasinabtanay, ang understanding sa usag-usa, kay dili gyud maiwasan. So unta mao gyud na siya ang i-address, most especially here in our country, kay dili lang dinhi sa Tagum, but na observe gyud nako na sa tibuok Pilipinas nga naga-excel gyud ang mga insecurity sa bawat LGBT community. Kana bitong siguro sa babae ug sa lalaki na apo na siya, pero murag patigbabaw gid usahay ang mga bayot. Uy, mga labad kay ning uban nga mga LGBT di gid maiwasan no nga ug naay mo angat isa awayo nila, ug naay mas labaw sa ilang dautan, ug mukuan lang kagamay gani, mudato lang kagamay, isyuhan dayon ka kanang mga ning ana ba unya. Ikaw gusto nimo ang imuha lang yung main advocacy is to unite everybody for the benefits of everyone, para gyud sa katawhan sa especially sa mga LGBT, pero say dili gani ka maka implement sa imuhang gusto mahitabo tungod ra pud sa mga member nga wala ning salig sa imuha. Munang mo ana gud di ko apil anak kay di ko ganan anak niya. Lagot ko anak niya, di ba? Even siguro sa uban sa laki. So, mao gina perminti ang akong i-address para dali lang nato hamloy ang pamaagi sa ato ang mga pamalaod sa Pilipinas. Kay swerte na kaita dinhi sa Philippines, accepted na gyud ang mga LGBT. Nakita gyud nato kung unsa kalab sa mga tao ang LGBT. So naara gyud gihapon sa ang solusyon sa ato ang problema para pas ma-empowered pa gyud nato ang members sa LGBT community. Tama jud na. It starts with yourself. Tama jud tong advocacy or gatong imong tagline nga love yourself. Yeah. You can't love Start others with sa ato ang self if you can't love yourself. Tinuod jud na siya no. Yes, Matt. Dudong lang ko sa gingon ni Madam no, like a lot of LGBT members or naagi mga LGBT members who feel insecure towards other LGBT members. Yeah, because
they lack that love. Like, wala sila love sa ilang self. They're not secured of themselves. Like, they haven't felt that love to themselves. So, mo nang murag, I really believe, man God, if you have so much love to yourself, if na-feel mo na love sa imong self, imuha po na siyang mahatag sa imong community. So, if you feel like nagdako ka, na insecure, nagdako ka, na di ka secured sa imong self, so pag nakay makita na tao na nagaangat, murag, di ka gusto ba, murag, di ka happy pag muangat pud sila, which is very sad. That's very especially, sad. for example, si Madam Leo, I know, daghang naga-support kay Madam Leo as the first counselor sa mga activities, pero nganong naaga pa yung mga LGBT members na dili naga-show up, dili naga-support sa mga activities. For me, dili sila naga-support, dili lang kay tungod, di sila ganahan sa activities, but because sometimes we don't hate the activities, we hate the person who's leading the activity. Very personal. And that's very sad. That's very very sad, because bisag ganahan ka sa activities, di ta mo support ka, di ta ganahan sa iyaha. So mo siguro na dapat nato unahon og wala no na murag we should set our personal biases, we should set our personal na mga issues. mga personal issues, kay kung gusto gyud ta maging successful, makita na very kanang united ang LGBT, dapat makig-unite gid ta. Kuan na to na ay ko ganahan na niya kay kanang Kay nga na siya. for example, kung ako gidawat sa salon na sa una, ana baka na mga for example, inga na murag ato siyang iset aside na mga personal biases kay someone who is doing his best or doing her best para maging successful ang organization, dapat mo suporta dili ta mo suporta, bahalag di na ta sa mo support sa tao, mo suporta sa activities. Kay di man ginato ma-force tanan tao na i-love ta. Like mo gina ko ang kanang murag gina mantra sa concept, di gina ko ma-please tanan, di gina ko ma-please na ganahan tanan tao sa ako. But hopefully, if na kay i-lead, like for example, Madam Leo, hopefully, if na siya i-lead na mga activities na kabalo, wala man siya ma-benefit ani, di ba? Pag mag-activity siya. Kay, she got everything. Yeah. Madam Leo is Madam Leo. Pero if na siya mga activities, that's for the community. let's support, because this is for our city. This is for our community. So, this should be a lesson, a wake-up call sa mga LGBT members. And we should stop murag ipulyot gud ang mind sa mga younger generation to propagate hate pod sa mga other generations sa gay, because I had so much experience ana sa una na murag ipulyot imo man ayo gana na niya, like bayot siya daga na like that's ayaw ana niya kay kana murag ginahatagan na kag personal judgment before nimo nakaila ang tao just because they don't like these members of the LGBT community. I hope we will give each other a chance to love and like to support each other. So supporta sa mga, especially this Pride Month. I hope daghan kayog plans ang city, bisag kinsa pa na ang naglingkod diha, bisag kinsa pa ang atong mga counselor, kinsa ang naga-lead sa activity, we should support. So we support not because of the people, not the person na naga-lead, but we support because we want to support the activities, not because we love the people, we love the person who's leading it, but we love our city, because mao gina siya makapasucceed sa atoa na we do it for love. We do it with so much love and pride. I really love it, Matt. That's an open eye sa ato ang mga sa mga tao, not just as an LGBT but also in the community nga asa ta karon. Nga we support whatever it is as long as is it good. As long as naka-benefit ang community. That's really good. I really love it. But this time, guys, I want you to give something or to give your thoughts or unsa inyong mga gusto iingon sa ato ang mga LGBT community as we celebrate message sa atong LGBT community nga mga sisters and brothers nga naa karon diri sa Tagum City. Ang ako ang maingon lang kay just be who you are lang jud. Dawata kung unsay mo kagalingon express ang unsay mo nabati. How about you, Matt? Don't stop. Like, don't stop chasing your dreams. Don't stop believing in the beauty of your dreams, because your dreams will take you to places. It will expand your horizon. It will lead you to greater heights. And I hope like each and every member of the LGBT community will believe in the beauty of your dreams. Kay we are all talented. We are all gifted. We may come from different fields. We may have different talents and different gifts. But I know for sure if you will keep on chasing your dreams, you will really achieve it. And
you can reach for the stars. You will really go places because of your dreams. So I hope LGBT members and respect one another, respect yourself, respect one another, and as what Madam Leo said, love yourself, because if you have so much love to yourself, you have so much love to give to others. That's true. How about you, Gwen? Nag-ingon na ni Sir Matanan. Oh. Pero to add to that na lang, diversity is rooted not just within our DNA, but especially within our culture in the Philippines. Our queerness has been present even in prehistoric na history. If you read Philippine history, you will see na there is so much love and there is so much acceptance for the for the community here in the Philippines. Yeah. Siya dyan aray na karon. So, siguro to add again to Sir Matt, follow your dreams because your dreams are part of your uniqueness. You are a very unique person, not just because you are part of the community, but just because you are a person. And everything that basically you've experienced in your life, who you are, what you've been through is what will build to allow you to reach your dreams. So never forget where you came from. Never forget the people who came before you, the members of the LGBT community especially, who built the path that you're walking on today. And never forget to stop chasing your dreams. And of course, to love yourself as well, because that's what Pride Month is for. Yes, that's it. How about you, Ma'am Leo? Check ka naman nila To sum tanan, up oy. everything. To sum up everything, Happy Pride Month. murag ana na lang yun. Basta padayon lang yun as a member of the LGBT community. Happy Pride Month. And in spite sa mga pagsulay nga atong nahiagom sa atong kinabuhi, kinahanglan gyud ta maning kamot, no, kay walay laing mutabang sa ato kundi ang ato lang yung kaugalingon. So no matter asa ka na belong, straight or LGBT o unsa man ang imuhang gender, you are also inclusive sa society, and kana lang gyud, love yourself and love one another. Wow, daghan kaayong salamat sa inyo. Guys, happy kayo ko. Happy kayo nga to ang mga LGBT community karon nga nadunggan ang inyong mga thoughts, ang inyong mga lain-lain nga mga storya sa kinabuhi nga na-experience sa ato mga LGBT community. And this time, daghan kayong salamat jud, no, and we're very happy. And this time, pwede na jud kay ninyo i-greet inyong mga friends. Pwede mo mag-say hi sa inyong mga mga mentors, o pwede po mag-plug o endorse sa inyong mga events na may mga maabutay. Go! Yes, sa tanang mga wala pa nakapalo sa ako ang Facebook page, Leo Revita, and we have also our page, Team Hamloy and Gandang Leo Revita. Shade of And Samaan. of course, daghan kayong salamat sa kanunay nga suporta sa kuang mga pages o sa ako ang career, sa business, and sa tanan-tanan. And of course, gusto na akong pasalamatan ang tanan natong viewers karon o ang mga naminaw karon, ang suporta nga inyong gihatag sa ako sa milabay nga pinili ay. Daghan kaayong salamat. Basta Leo, hamloy kaayo. Next! Okay. Actually, daghan ko kog ingon, so paunahon na lang siguro na ako sina Sige, go. Charles. Hi sa akong mama. At sa akong pamilya, and thankful ko nga nako diri and ka Lord God nga giguide ko niya pa doon diri, and endorse na ko ang grilled balot ko kay Kent every 7 PM onwards diri sa Apocon. Wala to, thank you. Thank you so much. Yeah, Matt. thank you City Government of Tagum for inviting me. It's a dream come true na ma-interview. So grabe siya na vacation. First public speaking engagement na ako pagbalik sa Pinas. Thank you so Diba? much. And like with these people, with us this afternoon, thank you kaayo. And I am very excited of what will happen in the next weeks as we celebrate Pride Month in the city. So I am very willing to help. I am very willing to be one of the celebration or one of the events. So yeah, so hi to my family, to my friends. Yay, thank you. Ayun, thank you so much, Matt. Gwen. Hi! The mic is back to me. Hello, first of all, to my family and friends, and of course to the city government. Like with Sir Matt, thank you so much for inviting me to the show once again, Kuya Ken.
And I would also like to thank my sponsors, of course, Doc Chad Fabular for my very fabulous smile and dental care, to St. Joseph Cupertino for my driving lessons because I just recently got my license. Wow, Fully sponsored, by the congrats. way. So if you need driving services, go to them. Also to Shine Boutique Hotel for mga events in case you guys Yes. want to have events there. Go ahead. To, oh my God, Sir Kuya Marlon and the Marlon Ava team, Marlon thank you so Ava. much for my hair and makeup. To the House of Musa by Joy Sue for my clothes. And to Musa de Aretas by my very lovely mother, Miss Bel Verano, for my wonderful earrings. Yes. And Of course, the Musa event. yes, also. And I would also like to say na lang rin na we have a couple of events coming up. My personal events, I have an outreach program this coming July 5 for me and Ma'am Leia's birthday actually. Same tag birthday! Happy birthday sa inyong duha. July 5. July 5 ang Yes. birthday. So, what? Crazy July babies. Mga So July yun, babies. I will have a birthday outreach. It's actually my 17th year of doing this. Naga-outreach Wow. ko every birthday na ako. I'm turning 20 this July, just for context. So, we will be back to school na gift giving kami for the yung kids with disabilities in Angels Haven sa my Oh. DSWD saan? Here in Tagum, yes. And also, the Reaching Lumad Children, pero tentative pa ang date, which is our yearly na outreach program for IP kids who need educational assistance. So if any of you would like to donate, we are very much welcome to receive your donations, whatever they may be. And also, last but not the least, Yes. final na jud ne, Go. the Care for Musa virtual na Yes, walk, Musa. which will be happening this December. So if any of you guys, especially health enthusiasts out there who are willing to join us, who want to join the celebration for health, especially this coming December, yes, you may join us for the virtual na House of Care for Musa na walk. And Care for Musa is a it is a charity organization, so the funds will go to our chosen na charity. Ayan, thank you so much, Gwen. And of course, Tagumeños, wala na tayong oras. Daghan kayong salamat sa lahat, sa tanan yung mga nagtanaw, no? And I hope, guys, namoy na-learn, namoy nakutlo sa mga experience po sa itong mga LGBT and the allies nga naadiri karon nga they're very supportive nga because of that community na ay nahimong ingani nga mga tao. Thank you so much. And this time, pasalamatan ako mga sponsors. Oculus for my eyeglasses, Apex for my teeth, and of course, Eskinela for my skin. O, mora to. Daghan kayong salamat. Tagumeños once again. The pride of LGBT, and of course our allies. Dili lang gihapon sa atong programang Tagum Talks with Candy Kalina next Friday na po. Abangan ang atong next nga guest. Dili lang sa Tagum Talks with Candy Kalina. Thank you so much! Ang Tagum Talks para sa'yo.